Buhari unveils dry port in Kano. IGP orders to face contempt charge over disobedience to Abuja High Court order. On the foreign scene, hurricane in Madagascar kills dozens, displaces tens of thousands. And in sports, Ligon Club nice to meet another offer for Muefel. A very beautiful evening to you, and thank you for joining us on the news across the world on Diamond 88.7 FM Ilorin. I am Babafemi Adesoye. You can get to listen to us via our website, that is www.diamondfm.net, or watch us live on Facebook, that is at Diamond 887 FM, and on YouTube, Diamond FM Ilorin. We bring you the details of the news right after this break. No vote buying. You're sure of that? We are sure. Everybody is sure of that. Voting during elections affect your life and generations after you. Say no to vote buying, election violence, voter inducement, thuggery, do-or-die politics. You only have one vote. Use it well. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. You're welcome back, and now the news in detail. The federal government says whatever action taken against anyone who undermines the nation's democracy is right and justified. The Minister of Information and Culture, Alhaji Lai Mohammed, stated this in Abuja today at the 20th edition of the President Muhammad Buhari Administration Scorecard Series 2015 to 2023. Lai Mohammed was responding to the decision by the United States of America to slam a visa ban on some Nigerians believed to be responsible for or complicit in undermining democracy in Nigeria. The decision to slam a visa ban was announced in a statement recently issued by the U.S. Secretary of State, Antony Blinken. The President, Muhammad Buhari, has unveiled the Dala Inland Dry Port in Dala local government area of Kano State. The President arrived Kano in company with some of his cabinet members. The President was received by the State Governor, Abdullahi Ganduje, the Minister of Transportation, Ja'aji Sambo, and the Managing Director of the Dala Inland Dry Port, Ahmad Rabiu. Other dignitaries at the event included the Executive Secretary of Nigerian Shippers Council, Emmanuel Jime, the Permanent Secretary, Ministry of Transportation, Marjalin Ajani, and the former Secretary, NSC, Hassan Bello. The Inspector General of Police, IGP, Usman Al-Khalibaba, and 3 of his officers are to face contempt charges before a High Court of the Federal Capital Territory, FCT, over the continued disobedience and disregard to the lawful order of the court made by them. A High Court of the FCT Judiciary had on December the 14th, 2022, restrained the IGP and his officers from taking any action against a complainant, Abubakar Umar Shagari, pending the resolution of issues brought before the court. However, the respondents, especially the staff of the DCP Ayuba Usman of the IGP Special Tactical Squad, invaded the residence of the said Abubakar Umar Shagari in Sokoto on the 23rd January 2023. During the unlawful invasion, the respondents raided the entire building and arrested the aged mother, 2 wives, and 2 children of the plaintiff, and had since hauled them into unlawful custody. In the aftermath of judgment by the Osun State governorship election, Petitions Tribunal,
the Independent National Electoral Commission (INEC) has provided clarifications on the discrepancy related to the bimodal voter accreditation system (BVAS). A former director, Voter Education and Publicity (INEC), Oluwole Osaze Uzi, who made a live appearance on Channels Television's Sunrise Daily on Monday, said there should not have been a discrepancy in the 2022 Osun State governorship election. Second member, the Honorable Justice, who dissented from his two colleagues, said, look, I would rather use the primary source of this information, and the primary source of this data is actually the machine itself. It's basically a computer. So rather than go to the server where it transmitted data to, I would use the printout from the machine itself. The machines were tendered. So were the reports from the server. And there ought not to have been a discrepancy. But somewhere along the line, not all the data had been transmitted as at the time the APC obtained the certified copy of the server report. Osaze Uzi, however, described the judgment as a validation of the role BVAS has played in enhancing the electoral process. Rather than view the discrepancy from a negative perspective, he encouraged stakeholders to take a more optimistic outlook, arguing that BVAS exposed the overvoting in the election. This judgment is a validation of the role BVAS has played in the process. Rather than being very negative about the whole thing, I think it exposed the overvoting. It was BVAS that exposed that as it were. And the fact that the BVAS report was relied on, but we have to be careful. Which of the BVAS reports was relied on? Was it what was transmitted to the server, to the back end, or was it the BVAS itself? I think we have to explain and break this down to people. The tribunal ruling on Friday nullified the election of People's Democratic Party (PDP) Ademola Adeleke amid overvoting and additional votes for Adegboyega Oyetola, the All Progressives Congress, putting him ahead of Adeleke. People of Akere-Biata have expressed their appreciation to the Kwara State government for repairing the damaged bridge in the area last year. Some of the people that spoke with Diamond FM news reporter Abiodun Akinwumi today noted that the repair bridge has eased both vehicular and human movement in the area. An Okada rider, in the area, Tajuddin Yusuf, said he is pleased with the repair bridge, which he said has improved commercial activities in the area. Another resident of the area, Shehu Tijani, said the repaired bridge is not long enough, while appealing to the government to extend the bridge. A resident of the area, who doesn't want her name to be mentioned, advised the government to extend the bridge rail to protect vehicles and motorcycles from driving into the river. All the efforts to speak with the Kwara State Commissioner of Works, Sulaiman Rotimi Ilyasu, on the issue proved abortive, as he did not pick when his phone number was called, and he did not reply to the message sent to him as at the time of filing this report. The news across the world is reaching you from Diamond 88.7 FM, Ilorin. We're going to break now, and after then, we bring you foreign stories and sport news. Please, just stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter, and Instagram at Diamond 87 FM. Diamond FM, shining supreme. Shining supreme. You're welcome back from the break. You're still listening to the news across the world, reaching you from the stables of Diamond 88.7 FM, Ilorin. Now we'll continue with the rest of the stories.
Taking a look at happenings on the foreign scene, official records show that more than 24 Madagascans have died and tens of thousands have been left homeless since a severe tropical cyclone made landfall last week and soared for days off the island's western coast. Cyclone Cheneso smashed into northeastern Madagascar 10 days ago, bringing strong winds and triggering downpours that have caused extensive flooding. 25 people are now known to have died and 21 others are still missing, according to an update from Madagascar's Office for Risk and Disaster Management. Still on the foreign scene, China's foreign ministry claimed that the United States of America created conditions that led to Russia's invasion of Ukraine. The spokesperson for the Chinese Foreign Ministry, Mao Ning, today condemned the weapons deliveries for inflaming the conflict as it approaches the one-year mark. Ning's comments came in response to a question about allegations from the U.S. that Chinese companies had been offering support to the Russian side. Now we're moving to the exciting world of sports. Diamond FM Sports News. OGC Nice have made a new offer for Terem Mofel, possibly the last for Super Eagles forward. Nice and Lorient are currently locked in discussion to finalize the deal. Lorient have previously turned several bids from Nice for Mofel. The Rivera club current offer is 30 million euros, including bonuses, something that the Lorient management wanted. And with that, we have come to the end of the news across the world for today. But before we go, here again are the major highlights. Federal government agrees to U.S. visa ban on election riggers. Buhari unveils dry port in Kano. IGP others to face contempt charge over disobedience to Abuja High Court order. On the foreign census brought you that Ukraine hurricane in Madagascar kills dozens, displaces tens of thousands. And in the world of sports, we also told you that Ligue 1 club Nice submit another offer for Mofi. Did you know there are more than 160 words for camel in Arabic? Now you know. Diamond FM says, be nice to people you meet today. This is because no one knows tomorrow. For your news coverage or information about happenings around you, kindly contact the Diamond FM newsroom number on 0916 062 7526. Once again, the number is 0916 062 7526. The news across the world was edited by Mahmoud Lawal. I am Babafemi Adesoye. Thank you for listening to your Shining Supreme station. Enjoy the rest of your day. For up-to-date news reported across the globe, be rest assured you're on the right radio dial. Diamond 88.7 FM Ilorin, your shining supreme station. From news to sports, current affairs to entertainment, beautiful music, amazing programs, we got you all covered at Diamond 88.7 FM. Diamond FM Ìlọrin, àwa là ń gbé ìròyìn àwọn ìṣẹ̀lẹ̀, orin àtàwọn amúlùdùn yògbà tí ò láfijọ́ ṣe ti aráyé. Láti inú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ìròyìn àgbáyé. Ọjọ́rọ̀
wà nínú ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ faramọ́ fífòfin de àwọn tó bá jẹ́ olùdàgbòrú tílẹ̀ Amẹ́ríkà lóun yóò fòfin gbígba ìwé ìrìnnà dè. Ààrẹ Buhari sísọ lójú pápákọ̀ omi Dryport ní Kano. IG ọlọ́pàá àtàwọn míì yóò kojú ìgbẹ́jọ́ lórí sísà ìgbọràn sáṣẹ ilé ẹjọ́ nílé ẹjọ́ gíga kan l'Àbújá. Nílẹ̀ òkèrè, ìjì líle ńlá kan tó ṣẹlẹ̀ ní Madagascar gbẹ̀mí lọ́rùn ọ̀gọ̀rọ̀ èèyàn, ó sọ ẹgbẹgbẹ̀rún míì d'aláìnílé lórí mọ́. Lẹ́ka tèrè ìdárayá, ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Nice tó wà ní Ligue 1 ni wọ́n tún ti lọ fún agbábọ́ọ̀lù kan. Ẹ ṣeun fún dídarapọ̀ mọ́ wa lórí ìròyìn tó jẹ́ tàgbáyé láti lè ṣe Diamond FM Ìlọrin. Ọ̀lànrewájú Ògúnníyì ló níròyìn. Ẹ lè rí wa gbọ́ lórí ìtàkùn ayélujára www.diamondfm.net tàbí kẹ́wò wá tààràtà lórí ìkànnì abánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook Diamond 88.7 FM tàbí YouTube Diamond FM Ìlọrin. A ó mú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn wá fún yín lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. Àdìbò ká sébẹ̀. Kò tẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ mọ́. Ǹjẹ́ o mọ̀ pé dídìbò lásìkò àwọn ètò ìdìbò ní nǹkan ṣe pẹ̀lú ayé rẹ àti ìrandíran tó ń bọ̀ lẹ́yìn rẹ? Tàkété sí ìbò rírà, jàgídíjàgan níbi ètò ìdìbò, kọ́ dìbò kó o ṣebẹ̀, jàǹdùkú ṣíṣe àti òṣèlú bó o bá o pa, bó o bá o bù ú lẹ́sẹ̀. Má gbàgbé pé ìbò kan ṣoṣo ni agbára tí o ní, lò ó dáadáa. Ìmọ̀ràn yìí ló ń dé sétí ìgbọ́yìn láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Ẹ káàbọ̀ padà, ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìjọba àpapọ̀ ti sọ pé èyíkéyìí ìgbésẹ̀ tó bá wáyé lórí ẹni yòówù tó fẹ́ dabarú ìṣèjọba àwarawa ló tọ̀nà tó sì dá bẹ́ẹ̀ o. Mínísítà fọ́rọ̀ tó ń lọ wọn àṣà nílẹ̀ wa Alhaji Lai Mohammed ló sọ̀rọ̀ yìí di mímọ̀ lónìí nílùú Àbújá níbi àgbékalẹ̀ bíjọba ààrẹ Buhari ṣe ṣe dáradára sí i nípò. Ìyẹn ogún irúfẹ́ ìpàdé náà tí wọ́n ṣe láàrin ọdún 2015 sí 2023. Mohammed ló ń sọ̀rọ̀ lórí ìgbésẹ̀ tílẹ̀ Amẹ́ríkà fẹ́ gbé láti fòfin gbígba ìwé ìrìnnà de àwọn ọmọ Nàìjíríà kan tí ìgbàgbọ́ wà pé wọ́n wà nídìí dídàbarú ìṣèjọba àwarawa nílẹ̀ Nàìjíríà. Wọ́n kéde ìgbésẹ̀ ọ̀hún láìpẹ́ yìí látọ̀dọ̀ akọ̀wé ìjọba ilẹ̀ Amẹ́ríkà Anthony Blinken. Ààrẹ Muhammadu Buhari ti sísọ lójú pápákọ̀ omi Dala Island Dry Port èyí tó wà níjọba ìbílẹ̀ Dala nípínlẹ̀ Kano. Ààrẹ ni gómìnà ìpínlẹ̀ náà Abdullahi Ganduje tó ń gbà lálejò tó fi mọ́ mínísítà fétòrìnà Jaji Sambo àti adarí àgbà fún Dala Island Dry Port ìyẹn Ahmad Rabiu. Àwọn ìkàn míì tó tún wà níbi ètò ọ̀hún ni akọ̀wé fún ìgbìmọ̀ tó wà fáwọn ọkọ̀ ojú omi Emmanuel Jimin, akọ̀wé àpapọ̀ fún iléeṣẹ́ ìjọba fétò ìrìnnà Magdalene Ajani tó fi mọ́ akọ̀wé tẹ́lẹ̀ rí fájọ NSC Hasan Bello. Ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá nílẹ̀ wa Usman Baba àtàwọn òṣìṣẹ́ míì tí wọ́n jẹ́ mẹ́ta tí wọ́n jọ ń ṣe pọ̀ ni wọn yóò kojú àwọn ẹ̀sùn àìtẹ̀láṣẹ ilé ẹjọ́ níwájú ilé ẹjọ́ gíga kan lólú ìlú ilẹ̀ wa látàrí bí wọ́n sì ń tẹ̀síwájú máa tako àṣẹ ilé ẹjọ́ gíga kan l'Àbújá lọ́jọ́ 14 oṣù kejìlá ọdún 2022 tó ló dá IG ọlọ́pàá àtàwọn òṣìṣẹ́ rẹ̀ lọ́wọ́ kọ láti má sì gbé èyíkéyìí ìgbésẹ̀ lórí afẹ̀sùnkàn kan ìyẹn Abubakar Umar Sagari títí dìgbà tí wọn yóò fi fẹnu ọ̀rọ̀ kò lórí ẹjọ́ tó wà níwájú ilé ẹjọ́ ọ̀hún. Àmọ́ ṣá o, àwọn olùjẹ́jọ́ pàápàá àwọn òṣìṣẹ́ DCP Ayuba Usman tí ó jẹ́ ikọ̀ pàtàkì kan tí ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá tó gbé kalẹ̀ ni wọ́n yabo ilé ìgbé Abubakar Umar Sagari ọ̀hún ní Sokoto lọ́jọ́ 23 oṣù yìí. Lásìkò ìyabo ni tí kò bófin mu náà ni wọ́n gbọ́n gbogbo ilé ìgbé wọn yẹbẹyẹbẹ tí wọ́n sì náwó gan ìyá àgbàlagbà kan, ìyàwó méjì àti ọmọ méjì èyí tó jẹ́ ti afẹ̀sùnkàn ọ̀hún tó sì ní látìgbà náà ni wọ́n ti lọ tọ́jú wọn pamọ́ sínú àhámọ́ kan eléyìí tí ò bófin mu.
lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn tílé-ẹjọ́ tribunal gbẹ́dájọ́ janlẹ̀ lórí ìbò gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àjọ INEC ti pèsè àwọn ohun tó ṣàfọ̀mọ́ ọ̀rọ̀ èyí tó jẹ mọ́ tọ̀rọ̀ ẹ̀rọ tó ń ṣàyẹ̀wò olùdìbò BVAS adarí tẹ́lẹ̀ rí kan fún líla olùdìbò lọ́yẹ̀ àtọ̀rọ̀ tó ń lọ lájọ INEC Olúwọlé Ozaze Uzi èyí tó kópa tààràtà lórí móhùnmáwòrán channel lónìí sọ pé kò bá má sí ìfarahàn kùdìẹ̀kudiẹ nínú ètò ìdìbò gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀hún ẹ gbọ́ bó ṣe wí. Ozaze Uzi ó ṣàkàwé ìdájọ́ náà bí eléyìí tí ó fẹsẹ̀ ipa tí ẹ̀rọ BVAS ń kó múlẹ̀ lórí ìmúgbòrò ìlànà ètò ìdìbò wa eléyìí tí ó ní ká má fojú àlébù wo ọ̀rọ̀ náà ó ní ẹ̀rọ BVAS ló túnà àṣírí dídìbò tayọ nínú ètò ìdìbò ọ̀hún ń ṣe nílé ẹjọ́ tribunal wọ́gilé ètò ìdìbò tó gbé Adémọ́lá Adélékè tẹ̀gbẹ́ òṣèlú PDP wọlé ìyẹn lọ́jọ́ Ẹtì pẹ̀lú ẹ̀sùn pé òǹkà ìdìbò tí wọ́n dì ló tayọ iye òǹkà tó forúkọ sílẹ̀ àti pé àfikún ìdìbò náà ló mú kí Adégbóyèga Oyètọ́lá tẹ̀gbẹ́ òṣèlú APC kó tayọ Adélékè. Àwọn èèyàn agbègbè Akérèbíàta ni wọ́n ti dúpẹ́ lọ́wọ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Kwara fún sísàtúnṣe afárá tó bàjẹ́ lágbègbè náà lọ́dún tó kọjá. Lára àwọn èèyàn ọ̀hún tó bá akọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa Diamond FM Abíọ́dún Akéwùmí sọ̀rọ̀ ni wọ́n wòye pé àtúnṣe afárá náà ló jẹ́ ìrọ̀rùn fáwọn onímọ́tò àtàwọn tó ń gbabẹ̀ kọjá. Ọlọ́kadà kan lágbègbè náà Tajudeen Yusuf sọ pé inú òun dùn púpọ̀ fún àtúnṣe afárá náà eléyìí tó ní ó ti mú kí ìrúgọ́gọ́ kó bá ọrọ̀ ajé agbègbè ọ̀hún ẹ gbọ́ bó ṣe wí. tèmi o bó ṣe jẹ́ yẹn ó wà òkè bọ̀ tabaníkà wò tèmi bẹ́ẹ̀mi ṣe sọ pé ó wà òkè lójú àwọn ẹlòmíì kò tún wà òkè nítorí látìgbà tí mo ti ń gba orí ẹ̀ ó wọ́n fìlẹ̀ bọ̀ nísìnyí tabaníkà wò ó tútù bọ́ ó fílìn tó ṣe sí ó tútù ó ti kì mọ́lẹ̀ so. olùgbé agbègbè ọ̀hún mìíràn Sehu Tijani sọ pé afárá èyí tí wọ́n tún ṣe náà ní kò gùn tó sì pàrọwà síjọba láti ṣe afárá ọ̀hún láti fẹ̀ síwájú sí ẹ̀gbọ́n bóun náà ṣe sọ. àbíjà Akérèbíàta tí wọ́n ṣe kò tí gùn tó ń táwa rí nìyẹn so omi yẹn sì ń àti ìmọ̀ ntomi yẹn lè pàfọ́ọ̀mù lọ́dún ni tọ́ba ti wá pọ́ pàfọ́ọ̀mù pé àbí kó tó gbá gbogbo tí wọ́n láwọn kó sí un tọ́ba gbá dànù ó tó padà tó ń sí ntẹ́mi rí bẹ́ẹ̀ nìyẹn. olùgbé agbègbè ọ̀mìíràn tí ò fẹ́ ká dárúkọ òun gba ìjọba nímọ̀ràn láti fẹ̀ afárá náà kó lè dáàbò bo àwọn ọlọ́kọ̀ àtọlọ́kadà kan ká má bàa máa jábọ́ sínú odò ẹgbọ́n bò náà sì sọ. jọ̀ọ́ tó Ọlọ́run ká bá wa ṣe kó sọ́ọ̀gì dáadáa kí nígbà bí ṣe yóò sọ́ọ̀gì ká sì bá wa ṣe ìrìnsí lẹ́gbẹ̀ẹ́gbẹ́ gbọ́njọ́ tó Ọlọ́run ààbò aráàlú náà ni wọ́n lọ pé àwọn nípẹ́ ni wọ́n fẹ́ fún wa òun ò sì fẹ́ nira fún wa pé kí wọ́n jọ ká bá wa ṣe kó sọ́ọ̀gì dáadáa kó sọ́ọ̀gì tó. gbogbo akitiyan láti bá kọmíṣánná fọ́rọ̀ iṣẹ́ nípínlẹ̀ Kwara ìyẹn Suleiman Rotimi Liasu sọ̀rọ̀ ló já sí pàbó gẹ̀bí kò sí gbé ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tí kò sì fèsì lórí àtẹ̀ránṣẹ́ èyí tá a fi ṣọwọ́ sí títí dàsìkò tá a fi ń kóròyìn yìí jọ. ìròyìn látilẹ̀ òkèèrè ìròyìn fi hàn pé ó lé ní dọ́sìnì méjì àwọn ọmọ ilẹ̀ Madagascar tí wọ́n pàdánù ẹ̀mí wọn tí ẹgbẹgbẹ̀rún èèyàn tó sì dá láìnílé lórí mọ́ lẹ́yìn ìṣẹ̀lẹ̀ àjálù ìjì líle ńlá kan èyí tó ṣẹ̀ lọ́sẹ̀ tó kọjá eléyìí tó kọlu ìlà oòrùn àríwá Madagascar lọ́jọ́ mẹ́wàá sẹ́yìn léyìí tó fa ìjì líle àti àrọ̀rọ̀dá òjò èyí tó padà fa ìṣẹ̀lẹ̀ ẹ̀kúnya omi ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ba àwọn ilé jẹ́ àtàwọn ilé ìwé tó fi mọ́ ọ̀pọ̀ àwọn òpópónà ńlá ó ti di 25 èèyàn tó ti jáde láyé tí 21 míì tí wọ́n sì ti dàwátì gẹ́gẹ́ bí àgbéjáde látọ̀fíìsì tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ àjálù ní Madagascar. ẹ̀wẹ̀ láti ilẹ̀ òkèrè ọ̀hún kan náà iléeṣẹ́ ìjọba fọ́rọ̀ ilẹ̀ òkèrè ní China ti sọ pé ilẹ̀ Amẹ́ríkà ni wọ́n fa ohun tó mú kílẹ̀ Russia yabo ilẹ̀ Ukraine. agbẹnusọ iléeṣẹ́ ìjọba fọ́rọ̀ ilẹ̀ òkèrè ní China Mao Ning sọ fáwọn oníròyìn lónìí bẹ́ẹ̀ ńṣe ni agbẹnusọ náà tún bu ẹnu àtẹ́ lu àwọn ìjà tí wọ́n ń gbà láti máa fi ja ìjà tó ti fẹ́ kadún náà. ọ̀rọ̀ tí Ning sọ yìí ló wáyé láti dáhùn sí ìbéèrè kan nípa ẹ̀sùn tí ilẹ̀ Amẹ́ríkà tí wọ́n fi kàn páwọn iléeṣẹ́ ilẹ̀ China ni wọ́n ti ń ṣàtìlẹ́yìn fúnlẹ̀ Russia. lẹ́ka tèrè ìdárayá
ikọ̀ OGC Nice ló ti lọ fún ìfọwọ́sí fún Terry Murphy tó ṣẹ̀ṣẹ̀ eléyìí tó ṣeéṣe kó jẹ́ èyí tí ó gbẹ̀yìn fún agbá ọwọ́ iwájú ikọ̀ Super Eagles ọ̀hún. Nice àti Laurent ni wọ́n ń forí gbárí lọ́wọ́ láti dé ìtọ́bọ̀wé iṣẹ́ ṣíṣe ládé pẹ̀lú ọmọ agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ń sọ látẹ̀yìnwá, wọ́n ní Laurent látẹ̀yìnwá ló ń kọ̀ jálẹ̀ pé kí Nice kó lọ fún Murphy. Àgbéjáde owó àwọn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù méjèèjì tán sorogún ọ̀hún lásìkò yìí láti fi ra ọmọ agbábọ́ọ̀lù ní kò tayọ €1 mílíọ̀nù tó fi máwọn àjẹmọ́nú eléyìí tí àwọn adarí bíi Laurent tí wọ́n ń fẹ́. Ká tó mẹ́nu dúró fún ìròyìn àgbáyé tìrọ̀lẹ́ òní kókórè tá mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. Ìjọba àpapọ̀ faramọ́ fífòfin de àwọn tó bá jẹ́ olùdàbùrú tílẹ̀ Amẹ́ríkà lòun yóò fòfin gbígba ìwé ìrìnnà dè wọ́n. Ààrẹ Buhari sísọ lójú pápákọ̀ omi Dryport ní Kano. IG ọlọ́pàá àtàwọn míì yóò kojú ìgbẹ́jọ́ lórí sísà ìgbọràn sáṣẹ ilé ẹjọ́ nílé ẹjọ́ gíga kan l'Àbújá. Nílẹ̀ òkèrè, ìjì líle ńlá tó ṣẹlẹ̀ ní Madagascar gbẹ̀mí lọ́rùn ọ̀gọ̀rọ̀ èèyàn, ó sọ ẹgbẹgbẹ̀rún dá láìní ilé lórí mọ́. Lẹ́ka tèrè ìdárayá, ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Nice tó wà ní League One ni wọ́n tún ti ń lọ fún ọmọ agbábọ́ọ̀lù kan. Kò ní jù báyìí lọ nínú ìròyìn àgbáyé láti Diamond 88.7 FM, ṣùgbọ́n ká tó máa lọ àwọn kókó ìròyìn ọ̀hún rèé eléyìí tá a ti mú wá, kí ẹ sì tún máa rántí wípé ó lé ní 100 àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń pè ràkúnmí ìyẹn lédè Lárúbáwá. Ọ̀rọ̀ iyebíye ti Diamond FM fún tòní rèé o, máa ṣe dáradára fáwọn ènìyàn èyí tó bá pàdé lónìí o, látàrí pé òní la rí kò sẹ́ni tó mọjọ́ ọ̀la. Fún ìròyìn ohun tó bá ń ṣẹlẹ̀ lágbègbè yín, ẹ kàn sí yàrá ìròyìn wa ní Diamond FM lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 0916 062 7526. Lẹ́ẹ̀kan sí 0916 062 7526. Mahmood Lawal ni olóòtú ìròyìn tẹ́ gbọ́. Olanrewaju Ogunniyi ló ròyìn. Ẹ̀sìn fún bí ẹ̀sìn tẹ́tí gbọ́ ìkànnì yín èyí tó ta wọ́n yọ. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Kì í sú wa kì í rẹ̀ wá nínú ìlàkàkà wa láti ṣàgbéró ìmọ̀ ohun ìlànà iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ tó kúnjú òṣùwọ̀n ṣíṣe. Diamond FM Ìlọrin.